Где жена? Вспомни, что за ребенком надо идти? Тебе? Нет. Ей? Нет, да. А чего вы так рано с садика забираете его? Вообще-то у нас уже If you do that, полпятого. you'll lose. Trust Я в 7 me. забираю. А что так поздно? Не знаю, так все забирают. Ну, пол седьмого, в 7. Можно толкать, короче. Так, ладно, поехали дальше, блядь, что там нахуй. Это пидор стоит. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable Ну, arrival. что-то, походу, какой-то обкуренный, блядь. У него с глазами какой-то пиздос. Че, мне быть таким охуевшим типом или нормальным челом? Или вести себя как жесткий хуесос, блядь? Как думаешь, Андрюх? Выбирать тебе. Ну, вести себя надо нормально. Я хочу с кем-нибудь попиздиться, блядь. Ну так ты, Well, господи. If I'm going to make Только my mark начал here, I have учиться и to уже start хочешь right away. подраться. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Плохо, Thank you, короче. Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Это все происки, блядь, ебучих грязнокровок, нахуй. И обоссанных маглов. Не умеющих творить магию. Магов? Might want to think that again. Чё ты, блядь, там делал? Ну-ка нахуй, после съебались отсюда, пидорасы, блядь. Хули вы, блядь, не учитесь нихуя, блядь, черти ебучие. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Ну, телочку себе нашел, походу. Она какая-то You should have старостремная, listened to блядь. me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Ну, нормально, она не толстая. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ты можешь на моем хую полетать, блядь. Ха-ха, блядь. Мы сами справились, блядь. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Поджег твою Not the way метлу, I блядь. fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about Сука. flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Сука, знаток волшебных Are you a keen шахмат, wizard chess блядь. fan? You knew that boy was going to lose the match. Ты заметил, really. блядь. Не Much too sedate a особо. pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Ну, она какая-то Why does давалка, no мне one else кажется. Я see с ней it? буду ебаться, судя по всему. Короче, она какая-то Goodbye, скучная, Imelda. нахуй. Nice Пизду meeting ее. you. Nice to meet you, Is the блядь. new 5th year Slytherin in here? Вот темненькая Professor стоит. Weasley's waiting for you just by the stairs. Вот темненькая стоит. Вот к ней подойди. Какой вот этой? Да. Она что-то менжуется, блядь. И нельзя поговорить, блядь. Revelio. Ну, какая-то тоже стрёмная. Вообще надо телок посмотреть, какие здесь. Блядь, эти какие-то вообще индуска, блядь. Какая-то, блядь, хуйня вообще стрёмная, белёсая, блядь. Это чё, блядь? Это пацан, блядь, или кто, нахуй? Или тёлка, блядь? Походу, пацан. Ну вот телочка такая, ничего. Хуль ты, блядь, ёпт, слышь, соси у меня, блядь, мразь.
Revelio. Отревели мне, пожалуйста. Сделай мне ревелию, блядь. А это чё? Это ебанушка какая-то, блядь. Сидит, кого-то там учит какой-то хуйне, блядь. Чё там дальше у нас, блядь? Это кто, блядь? Чё такие все очкуны, ёпта? Я мимо пробегаю, нихуя руки поднимают сразу, блядь. Ясен хуй, блядь. Я пришел, я здесь главный, блядь. Пидоры ебаные. Это прицел, типа? О. Ладно. Это что за лярва? Съебались нахуй. Видишь, я могу их расталкивать, блядь. Пошли нахуй, блядь, пидорасы. Сука, уроды, блядь. Я здесь, блядь, все порядок настрою, нахуй. И прошел насквозь. Это, конечно, нормально. Надо наверх или вниз, блядь? Я не понимаю. Какая ебанская лестница, блядь. Кто это, блядь? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you A long are time. here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, Голос, конечно, у joining us нее as a fifth year, противный. you'll need to А catch нихуя я up with сразу your на пятый classmates курс and пошел, not блядь. fall behind. Охуенно. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the Очень year. странно. OWLs. Owls. Сов, блядь. Yes, your Послушал со ordinary слова, блядь. wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Тесты Magical магии, Education бля, at the проделать Ministry, весьма we've необычно. devised something Помочь вам успешно extraordinary to ensure your справиться с success. учебой. Нихуя. Here you are. Дневник мне дала или что это такое? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master Просто all для that's expected волшебника. of a fifth year. Я You would be рыгнуть wise to take волшебника. full Крайне advantage of полезное this пособие. exceptionally Советую им не valuable resource. пренебрегать, нахуй. Хуяк он его в подмыху засунул, она Thank исчезла. you, Professor, but what do you Спасибо, mean by keeping профессор. track of Но what I'm learning? что значит будет следить за моими успехами в Perhaps учебе? seeing it in Возможно, action будет will answer any разумно сразу questions you may показать have. вам, как это Walk with me работает. and we shall put it to the test. Идемте, идемте, This идемте. way. Ну, идемте. Чё, старуха ебаная, бля, быстрее иди нахуй, заебала. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Окружающей обстановки, блядь. The guide will give you Lumos. opportunities to practice your magic. Оказывается, найдете and подсказки, которые educate могут yourself вам about осветить некоторые wizarding lore. заклинания. Узнать новое. Do keep up. Продолжайте в том же духе. Why Revelio. don't you cast Lumos. Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Водяное. Британия. Обычная форма лошади. Понятно. Хуйня какая-то. У меня что, левел качается здесь? Да. Помните, испытание из руководства — это единственный способ заработать очки XP, блядь. Так, уровень 1. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень сил. Ваше руководство. Текущий прогресс. Прохождение испытаний. Выберите мне испытания, чтобы продолжить. Руководство от вас устало, да? Так, блядь, что надо делать нахуй? Создав руководство, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Ага. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды. Начиная от внешнего вида и заканчивая вашим
важными обновлениями. Ой. Награду можно получить в меню испытания. Возвращайтесь почаще, чтобы получить награды, которые вы разблокировали. А как сюда вернуться-то в этот? Я не понял, блядь. Ага. А настройки как теперь включить? Ты видел, да, Котенлогу, что написали? Смотри, в основном. Чё? Clever, У isn't it? Котенлога наконец-то Keep your злоупыхатели eyes open for появились. more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну да. У меня инвентарь даже есть. А что тут есть-то в инвентаре? Хуя здесь нету. Подожди, а как настройки-то открыть? Вот раньше Escape нажимаешь, и открываются настройки. А, во, ёпт. Я понял. Ты уже перехогвартсил. Ты, главное, Что здесь еще? Карта, бля, есть. Карта мира. Карта Хоксмита. Это типа то, что у меня открыто, только Хогвартс и все. Ты потихоньку будешь проходить, будешь получать все. А я что, в Хоксмит еще могу попасть, да? А как открыть карту мира? Нельзя? Вот мне не нравится, когда вот так делают, блядь. Типа ты... Есть карта мира, но ты не можешь ее посмотреть, блядь. Ну что это за блядство? Изменить карту, блядь. Плохо. В чем разница? А, ёпт. Ебать, она здоровая, нахуй. Охуеть. А тут типа что, персу надо билд какой-то делать, что-то какие-то эти. Простите, полегче, блядь. Я не знаю. Это что такое, блядь? Хоксмит. Ой, интересно, в парикмахерской хуй отрезать можно? А есть парикмахерская? Где парикмахерская? Хоксмит. Да он троллит тебя. Нет, там... Хоксмит — это деревушка. Ну там парикмахерская, блядь, я и спрашиваю. В Хоксмите можно-то в этой парикмахерской? Серег, язык максимум там можно подровнять. Вон, видишь, ножнички. Выше. Интересно, если в Вове можно, почему там нельзя? Это очень, кстати, в духе тенденций, времени, очень Ну, прогрессивно. там не то, чтобы нельзя, там... Надо тут дойти сначала. Я не знаю, можно или нет. Испытание заблокировано, блядь. Понятно, короче, блядь. Задание. Короче, она однопользовательская, надо ждать пока Денува отключит. Кого отключат? Ну этот, блядь, антипиратскую хуйню. Какую антипиратскую хуйню? Ну, защита Денува, блядь, яр. Я хуй знает, что это такое, блядь. Ну, одна из самых известных антипиратских этих защит. Ой, ебать. Вот это, блядь, Я термобелье. вообще, откуда ты это вообще знаешь, бля? Я вообще не в курсе такой хуйни. Ебать, бля, нихуя, бля. У меня даже есть какая-то хуйня на жопе, бля, чтобы меня выебали, блядь. Ха-ха-ха, блядь. А, блядь. Вообще изначально я несколько иной предназначен. Ебать, я такой вообще модный пизда. А что там еще есть? Такой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Скузи. Кепочка, конечно, блатная, блядь, шоферская такая. Типа три тополя на плющихе, блядь. Здоровье, защита, нападение, ебать.
Она многопользовательская должна быть или что? Ой, игра? Да. Нет, она этот синглплеер. Но это, видимо, такой же синглплеер, как там этот какой-нибудь типа этот эти Таланты, блядь. Soul серии, вот это все такого плана. Типа Ведьмака, я думаю. Но если у них получилось во вселенной Гарри Поттера что-то типа третьего Ведьмака, то это, конечно, было бы очень охерительно. Подожди, а открой это, у тебя есть там этот способности какие-нибудь там, типа того? Ну, таланты есть. Чтобы разблокировать, достигните прогресса в основной истории. Надо сначала... Подожди, а здесь какой-то у меня какая-то хуйня горит, блядь. Что здесь надо нажать? А вон у тебя во, четвертый, да, вверху. А, это я статую, это ебучую открыл, бля, я понял. Это типа знак вопроса. Значит, надо везде нажимать это говнище, блядь. Ладно, что дальше, блядь? А, сука ебаная, бля, на тебе, бля. Лингардиум левиоса, нахуй. Взяли, блядь, из группы коррекции, ёпта. Из комнаты милиции. Меня, блядь, сука. Я сразу, блядь, на 5-й курс, епта, Вася, нахуй. Слышь, ты, блядь, уёбок, блядь. Шел нахуй отсюда, блядь, говно ебаное. Петухи ебучие, блядь. Ну, прикольно, блядь. Жиган, лимон, кепка, Да. короче. Такой раз пошли на дело, выпить захотелось. Поливайте ваши нахуй отсюда, блядь. Ебал завалить свой нахуй. Ну, знаешь, я не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, всем насрать на твои потуги, блядь. Чё мне, блядь, не могу ходить, блядь? Ой, я все пропустил, блядь. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Ага, открыть карту. Так. Что тут? Основные его части. Это живут студенты и профессора. Здесь расположены. Так, отлично. И что? Что я с этим? А, вот. Ой. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Понял. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Так, этого ебаного единорога можно, наверное, открыть тоже. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have Еду в much Хогвартс, to блядь. learn. Иди нахуй, Happily, отъебись, your блядь. professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the Профессор Фиг вам показал, блядь. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig,
Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of А чё у spellcasting. неё... I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those А supplies. донат тебе предлагали в этой игре уже? Это там донат есть? А я не знаю, вот. Конечно. Так, телочку надо себе найти какую-то. Эй, пались. Нахуй отсюда все. What was the ministry thinking, putting Black in charge of a Просто завалено. He hates children. Рыженькая, ничего там. Иди, чё такая, блядь. Пойдем, сучка, на. Revelio. Пиздец, блядь, ты там уже нахуй в этом бегаешь, блядь. Где? Ну, в этой, как ее, блядь, с шарфиком, ебать. It's good to see you, Professor. And you. Полу... I Пидор, was блядь, в hoping our полукедах. paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Хуй знает. Пиксель в пиксель, блядь, идет. Так. Ну, да, это делать? очень странно. Ладно, я пойду себе кофе намочу, если чё. Давай. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our Да, это mysterious человек, который locket. палочки For делает. now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Погиб. Погиб, его убили. Ну, погиб.
Сдох, короче. Блять. Принял смерть. Будь мягче, чуть-чуть. Нахуй мне это надо, блядь. Блять, сейчас развыебывалась нахуй на меня, блять. Revelio. Вечером нахуй освободишь мне компьютер, я буду заниматься фотографией. Сука, блять. Мне жалко? Да. Да мне не жалко, просто она, блядь, специально это сделала. У нас договоренность была на следующую пятницу. Она будет заниматься фотографией своей. Понимаешь, братан, дело просто немножко в другом. То есть до этого она проебланила 3 дня. А что ты нахер мне послать не можешь? Да посылаю уже открытым текстом. Я же не дам все делать. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. Знаешь, что очень странно, блядь, наследие Хогвартс. Но ты, блядь, копия Гарри Поттера, блядь. Это я создал такого чувака. Нет, суть не в этом, ты понял, о чем я. То есть, если бы это было до Гарри Поттера, там бы не было такой очков, да и похожих типов на него. А максимум ты мог быть отцом его, кстати говоря. Джеймс Поттер. Помнишь, да? Такое. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Кстати, а кто тогда был, интересно, этот у руля? Я просто не помню, блядь. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Левиоса или Левиоса, бля. Now, let's try Ты с something a первого little раза larger. поднял. Ага, блядь. Ты точно истинный Гарри Пиздокер. Одаренный чел, бля. Кто ты? Я сейчас пойду изучать темную магию в пизду. Хочу Авада Кедавры выучить. Блять. Ярик, вот прикинь перевод с твоим этим, ну, такой, блядь. Сука, где выучить Авада Кедавру? Хочу быть Авада Кедаврой, блядь. Просто разъебать всех нахуй, все, блядь. И что, блядь, ну двойку где? Опа. Good. Now, well done. Птичка, блядь, треснула. Нихуя себе новости какие. Good. Now, the basic cast. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want Пиздатец, уёбок, блядь, вонючий, нахуй. Basic cast. Ща тебя разъебу нахуй. You may begin. Хуесос ебучий, блядь. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Ух ты, блядь. Эти наебашили, что ли? Нет, я ему наебашу. Thank you. Only all of my students are this adept. I do enjoy a lively duel. Watch your opponent for signs to Not attack bad or for a defend beginner. yourself. You give as good as you get. Пизды получил, блядь.
Это стоит I лыбиться, put you on the главное, блядь, spot, понял? and you rose to the challenge. Девка. Points to Slytherin. Пацан, Thank стоит you, лыбиться. Professor Hackett. Glad to have the opportunity to Ну, practice. чё If what пиздели, I've seen пиздели. today is any indication, we can expect great things from you. I Ну, demand поступи как excellence from my students. настоящий They джентльмен. are capable of achieving it, Дай ему and защиту. they must achieve it. Просто Classroom выебать duel is нахуй, one thing. дуэль, блядь, это Battling пустяки, dark а вот wizards, сражение or, с темными as волшебниками, ever more likely, это не с гоблинами, is a совсем другое different дело. kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Understood, practicing whenever you Professor, can. Сука, а есть на Perhaps немецком Mr. там? Sallow will have Я some думал ideas врубить, for да, на you. немецком озвучку. Well done, Вообще today. I охуенно shall reach будет. out soon with Ну, ты, additional правда, ничего не assignments. поймешь, но... Нихтшнайнер, Right. там... That's enough spectacle for now. Збинахтен. Class is just Я просто разъебу вас, блядь. Ой, с телочкой надо попиздеть. Ну-ка, иди сюда, I'd hate шлюшка. to face Professor Hecat. Шлюха. Симпатичная? Не хуй знает. Да мне похуй, это чисто трахнуть ее и нахуй послать. Слышь? Ебанка Nice тупая. work. I enjoyed that. Много That так кого-то duel was стало quite нахуй. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Always thought Levioso. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Как бы ни было, сучка. А где эта хуета, бля, горит? Ебались нахуй. Нихуя это эти, блядь. Лобоёбы нахуй, не дохлые. Это что такое, блядь? О, бля. Лингардиум левиоса или левиоса. Protego! Lumos! Revelio! Опа, сундук, блядь, ну-ка нахуй, сюда, блядь. Ой, я могу тайную комнату уже открыть, ёбаный рот, блядь. Это что такое, блядь? На сортире что-то варят, блядь. Блять, обязательно мне вот так сверху наблюдать за собой, блядь. Не хочу, мне неудобно нахуй так. Как это убрать, блядь? Что за хуйта? Levioso! Revelio!
Блять, что с камерой ебаной? Как это поменять-то, блядь? Я... Кувырки, блядь. Чё, блядь, с камерой, ебаный в рот, блядь? О. Блядь, что за гон ебаный? Как это убрать? Levioso, Protego. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Professor Ronan Revelio. to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get out. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion
outside for a spot of fresh air. Ну ты представляешь, да, After сколько me. ты играешь, блядь, и ты только начал. Да. Так, что, мы летать будем? Нахуй. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Что сделать надо? Души не знаю. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish. Charm at the last possible moment. Я что-то сейчас Now, нажимал, чтобы... think of this like gobstones. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Or it'll fall, yes? Чуть прикид похож, как будто первая мафия, вот это вот, самая-самая первая. Now, I could keep talking about theory all day, but... С этим с Чарльстоном, там вот этими вот Ну, ты пердунками, вспомнил. машинками вот этими. Чух-чух-чух-чух-чух. is the best professor. Show us Я how менял, it's done. блядь, всё. Accio. Splendid! Don't lose your composure. That's it. Stay focused. Я тебе сейчас всеку, Вася, Very good. блядь. Points to Извините, Slytherin. пацаны. But there's certainly no Yes, point in no. playing without some friendly competition. Miss Onai, Блядь, would звук you не care to give our убавился. new student a bit of... Ладно, пойду отдохну, короче, ты заебался, блядь. Позже